So Wakikuyu wenzangu, najua wengi wenu hamtakangi kuona content kama hii, but I know you feel threatened at the same time you feel betrayed. In this government you cannot say anything simply because you elected this government. You're supposed to take everything that the government says, agree with them, whatever the case, whether it is true or false, whether it is right or wrong, as long as mutu wetu, the truthful man, is in the government and we are the ones who created this government. You're supposed to take every shit about that. This government is using your son Rigathi Gachagua. I don't know whether it is your son or your uncle or your grandfather, but he's being used to say that the government haina pesa. The same government that has not stopped collecting taxes, bado wana collect. The same government that decides when to print money and when not to print money. It is the same government that has those powers. Lakini haina pesa. Mnaambiwa the government is broke because President Uhuru Kenyatta within 20 days, 20 what days, stole 24 billion from the treasury. Now wacha hata to assume waliiba kweli 24 billions waliiba. But are you asking yourself whether 24 billion ndio zilikuwa zina run serikali yote? Do you want to tell us that these 24 billion ndio zilisimamisha inchi, sasa hakuna kitu kingine inafanyika? Even the taxes zenye tunaokota kila siku. You want to tell us that all those taxes zote zilikusanywa zikapelekwa treasury zikiwa 24 billion, Uhuru akaenda nazo. So we have to stop anything. You don't have to pay public servants. We don't have to do any development. We don't have to do anything just because we don't have 24 billion zilienda na Uhuru. Na ningetaka sana niulize Gachagua kwa sababu yes, anajua 24 billion ziliibiwa na nani? Anajua zilipelekwa aje na anajua zilipelekwa wapi. What are you doing about that money? Ama unatuambia tufanye nini? Kikuyu, are you asking yourself? You are the deputy president, you have the president is the commander in chief of the armed forces. Kwani hizo 24 billion kwani zilipelekwa Russia kwa Putin ama USA kwa Biden? Ni nini imewastopisha? What is stopping you from getting back that money? What are you telling Kenyans tufanye? Tushikane tuende Northland City tukazichukue? Hata kama ziko Russia, endeni Lang'ata, chukueni makomando kadhaa, watumeni kwa Putin waende hizo 24 billions kama hizo hivyo ndo wanataka. Why do these politicians want us to swallow their shit, whatever they say? Why do they always want us to lick their boots? But for the Kikuyus, mtu aki-question anything to do with Rigathi Gachagua, you become a criminal. You become a criminal to the Kikuyus. Simply because we elected him. Kwanza nani alichagua Gachagua? The constitution, yes, the constitution recognizes that the deputy president is elected together with the president. But now leave the constitution aside kwa sababu iliandikwa na binadamu na alikuwa na interest zake akiandika. They had their own spirit. Ask yourself who elected Gachagua. Ask yourself who elects the deputy. Because in my opinion, to me, and that is my opinion, you have the right to say whatever you want. Gachagua is an appointee of President William Ruto. We could have Kindiki, we could have somebody else, we could even have Mudavadi, we could even have somebody else. Hata tungepatiwa hata Millicent Omanga atuongoze kama deputy president, because it was the choice of William Ruto, not the choice of Kenyans. So don't tell me to keep quiet just because I elected a Kikuyu deputy president. I never elected a deputy president. I only elected the president who came along with his appointee and other appointees who are being given the CAS positions. So don't silence me ukiniambia hapo ati sijui takataka. Are you being told that you are poor because Uhuru is rich? No, we must be ashamed of ourselves, me being included as a Kikuyu and being part of the people who voted for this government. Kwa nini tunatumiwa hivi wa Kikuyu? Ati mpaka wale watu wanakuanga werevu wa kisiasa na werevu wa economy. Watu kama Kimani Ichung'wah, Ndindi Nyoro, Senator Medhu wa Nyandarua, Senator wa Kiambu, watu werevu, watu respected. Even I respect someone I adore.
Mtu mwenye naheshimu mimi binafsi, the person I respect most, Senator Karongo Dhangwa, is still telling you that you are poor because Uhuru is rich? That your problem is Uhuru and not the economy? Fellow Kikuyus, tutafurahia wakati tutaamuka siku moja to realize kwamba kumbe hizi positions, hii position ya DP, hii position ya senator, hii position ya CS, being bullied because we have most CSs in the government, that we wake up one day and realize that hizi ni positions zao na watoto wao na bibi zao. I repeat, ni position zao na bibi zao na watoto wao. Hata mama yao na brothers zao ni bahati watakula kama watasaidika na hizo positions. I am telling you. Tutafurahia wakati tutajua kwamba shida yetu sio Raila Odinga. Wakati tutajua kwamba shida yetu sio Uhuru Kenyatta. Wakati tutaamuka tujue kwamba wazazi wetu wanaenda kupigania basari ya shilingi 1,500, na si basari yenye iko ati mnapigana mchukue pesa, ni form unajaza ubahatishe kama utapata hizo pesa. Wakikuyu wenzangu, itabidi tuamke, tuweke feelings kando, tuache kukunywa chang'aa, tuweke chang'aa kando, tuweke iraiko kando, tuanze kufikiria kama watu. Tujue kwamba shida ya Kenya sio president, shida ya Kenya sio Uhuru, shida ya Kenya sio Raila. Na Kenya haitasaidika, haitaamuka ati kwa sababu Wakikuyu wako na viti nyingi kwa serikali. Haitaamuka kwa sababu Gachagua anaongea sana kwa TV. Kenya haitaamuka kwa sababu Dende Nyoro na Kimani Ichung'wah wanatusi Raila na wanamwambia maneno yenye wanataka. Hiyo yote haitakusaidia na haitamsaidia. Hiyo yote haitasaidia Kenya na haitasaidia Mkikuyu wala haitasaidia Mjaluo. And we rise against them. And tell them, shut up, tell us what you are doing about the economy.